హలో యుఎస్ మూర్తి క్రియేషన్స్ మన వంటల్లో ఈరోజు దొండకాయ పచ్చడి, పచ్చిమిర్చి దొండకాయ పచ్చడి. దొండకాయలు పావు కేజీ, పచ్చిమిరపకాయలు 6. నేను 6 వేస్తున్నానండి. మీకు కొంచెం కారం కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేదు ఇంకా చిన్నపిల్లలు పసిపిల్లలు తినాలంటే ఒక్క కాయ తగ్గించుకోవచ్చు. ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, చిన్నులపాయలు, పెద్ద ఉల్లిపాయలు. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించాం. దీని మీద బహోనీ పెట్టి ఒక 2 స్పూన్లు నూనె అండి, 2 స్పూన్లు నూనె. ఈ పచ్చడికి ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదండి. నూనె కాగిపోయింది. దొండకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాను. దీనిలో పచ్చిమిరకాయలు తుంచి వేస్తున్నానండి. పేలవు తుంచినట్లయితే. గ్రైండర్ వేసుకునేటప్పుడు కూడా తొందరగా పేస్ట్ అయిపోతాయి. ఇది ఒక పావు గంట సిమ్లో ఉడకాలండి. దీనిలో కొంచెం నీళ్లు చల్లుకోవాలి. ఆయిల్ వేయలేదు కదండి, కొంచెం నీళ్లు చల్లుకుంటే మెత్తబడిపోతుంది. ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టుకోవాలండి. మొత్తం కవర్ అయ్యే మూత పెట్టుకోవాలి. ఇది ఒక 10 మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత మనం చట్నీ చేసేసుకోవటం. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోవాలండి. ఇందులో ఉడికించుకున్నాం కదా, అది విడిగా పచ్చిమిరపకాయలు వేరు చేసి పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని ఇందులో దీనికి సరిపడా చింతపండు, చిన్న 7-8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, ముక్కల మీద కూడా కొంచెం పసుపు చల్లుకోవాలండి. రుచికి సరిపడా సాల్ట్, రుచికి సరిపడా వేసుకోండి. సాల్ట్ ఎక్కువైతే మళ్ళీ బాగుండదు. ఇవన్నీ పచ్చిమిరపకాయలు, చింతపండు, వెల్లుల్లి, పసుపు, ఉప్పు ఇవన్నీ పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ఉడికించుకున్న ముక్కలు వేసుకోవాలి. వేసుకొని 2 తిప్పులు తిప్పుకోవాలి. మరీ పేస్ట్గా బాగుండదండి, కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా అయితే బాగుంటుంది. మరీ మెత్తగా వేసుకోకూడదు.
కరివేపాకు, ఇంకోండి ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా పేస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇందాక మనం వేయించుకున్న మూకుడు తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించి మూకుడు పెట్టుకోవాలండి. నాలుగు స్పూన్లు నూనె అండి. నూనె కాగింది. ఆవాలండి. తర్వాత జీలకర్ర, ఒక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, చిటపట్లాడినాయండి కరివేపాకుతో సహా. ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకున్నటువంటి దొండకాయ, ఒక 2 నిమిషాలు తిప్పాలండి. ఇలా కొంచెం చిన్నులపై పచ్చి వేసాం కదా, ఇప్పుడు తరిగి పెట్టుకున్న పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా తరుక్కొని వేసుకోవాలండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇది కూడా కొంచెం ఒక 2 నిమిషాలు ఇందులో మగ్గాలి. చిన్న చివరిలో కొత్తిమీర రాకండి. చాలా సన్నగా చేసుకొని లేదా చేత్తో వీలు కాకపోతే సన్నగా తరుక్కొని దీని మీద చల్లాలి. అయిపోయిందండి దొండకాయ పచ్చడి. వేడన్నల్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్న బౌల్ వేస్తాం. దాంట్లో పెట్టిన గాజు బౌల్లో పెట్టిన
రెడీ అయిందండి ఎమ్మి దొండకాయ చట్నీ. ఇది వేడన్నంలో కొంచెం నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకుని తింటే కమ్మగా ఉంటుందండి. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 5-6 రోజులు ఉంటుంది. విడిగా పెట్టిన 2 రోజులు వేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. దోశల్లో వేసుకోవచ్చు, దిబ్బ రొట్టె అలాంటి వాటిల్లో వేసుకోవచ్చు, చపాతీల్లో తినచ్చు, టిఫిన్ డిషెస్ కూడా పనికొస్తుంది.